Let's begin with the lesson of 11th standard 4.2, The Rising of the Moon. Chandroday. Rising of the Moon means Chandroday. Introduction. Isabella Augusta Persis, better known as Lady George, wrote the play The Rising of Moons in the early 19th. It is a political play based on the relations between England and Ireland. It is also a tale of escaped prisoners and police officers torn between duties and patriotisms. तर पहिल्यांदा आपण हा लेसन सुरू करण्यापूर्वी त्याचा मी तुम्हाला थोडक्यात सारांश सांगतो. लेडी गेगरीची द रायझिंग ऑफ द मून हे राजकीय विषयावरील एकांकिका आहे. म्हणजेच इंग्लंड आणि आयर्लंडमधील तणावपूर्ण संबंधातील याला पार्श्वभूमी आहे. इंग्लंडमध्ये बऱ्याच काळापासून आयर्लंडवर राज्य केलेले आहे. आयरिश लोकांना या जाचक गुलामगिरीतून स्वतःला मुक्त करून द्यायचे आहे. या एकांकिकेत सार्जंट आणि तुरुंगातून पळून गेलेला कैदी ही दोन मुख्य पात्र आहेत. पळून गेलेला कैदी आयरिश स्वतंत्र चळवळीत सामील आहे. सामान्य आयरिश लोकांच्या जी त्याला सहानुभूती आहे. ब्रिटिश सरकारने त्याला पकडणाऱ्याला 100 पाउंडांचे इनाम जाहीर केलेले आहे. ब्रिटिशांसाठी काम करणारा एक पोलीस अधिकारी सार्जंट एक गरीब कुटुंबवात्सल्य माणूस आहे ज्याला पैशाची गरज आहे. कैदी बोटीतून पळून जाऊ शकेल अशा शक्यता असल्यामुळे तो बेटावर लक्ष ठेवण्यासाठी हजर आहे. फरार कैदी बोटाच्या धक्क्यापाशी येतो, म्हणजे जिथं बोट लावलेली असेल, पण त्याने बॅलँड गायकाचे सोंग घेतलेले आहे, त्यामुळे सार्जंटला त्याला ओळखता आलं नाही. म्हणून त्याला घेऊन जाण्यासाठी बोटीची वाट पाहणे त्याला थांबावे लागले. तो चतुराईने सार्जंटला फरार कैदीचा शोध घेण्यास मदत करण्यासाठी नाटक करून धक्क्याजवळ गुंतून ठेवतो. देशभक्तीपर लोकगीते गाऊन तो सार्जंटच्या मनात देशभक्तीच्या भावना जागृत करतो. शेवटी तो कोण आहे हे सार्जंटला कळते, परंतु त्याला अटक करीत नाही. त्याला सुटून जाऊन देतो आणि बक्षीस कमावतो. अशा प्रकारे कर्तव्याची भावना आणि पैशांची गरज त्याच्यासमोर देशभक्तीचा विजय होतो. अशा पद्धतीने आपल्याला रायझिंग ऑफ द मून या लेसनमधून ड्रामामधून बघायचं आहे. तर कशा पद्धतीने सार्जंट आणि पोलीस यांचा संवाद या ड्रामामध्ये नाटकामध्ये दिलेले आहेत या चंद्रोदय या नाटकातून. तर आपण पहिल्यांदा रायटरचं इंट्रोडक्शन बघूयात. लेडी जॉर्ज Isabella Augusta Percy was born in country Galway, Ireland. She had to be born in Galway, Ireland, one of the moving spirit behind the establishment of Abbey Theatre in Dublin. So there is one, the theatre in particular that place in Dublin, and that is Abbey Theatre. He was a playwright of great technical skill. She was the great playwright at the instant of her friend and sponsor William Butler's aid, who encouraged her and studied the whole history of folklore of Ireland. Lady George has special mastered in one-act play form. Her 30 one-act plays, Spreading a News and Rising of the Moon, are the best known. She had written many one-act plays. In that 13th one-act plays, The Rising of the Moons, that became the one of the good of them, and that we have to learn this year.
Rising of the Moons revealed both great charm and skill, dramatic imaginations, and closely observed Irish characters. So that is the very dramatic charm and skill, and there is good imagination spa is uses in this drama in Irish characters. The player's calm charms mainly rest on the sustaining passions of Irish nationalism. The title, which is taken from the Ballad of Swan of Farrell, is a symbol of Irish uprising against the British. Lady Joyce carefully studies the Irish characters. Her skillful delineations of the individual characters and her perfect handling of the situations are responsible for this one act plays great charm and popularity. So she had to be handling each and every characters very well, and she had to be study the Irish, and afterwards she has written the good kind of the drama Risings of the Moon. So let us begin with that our lesson. The risings of the moon seen inside the square, a sea pots down. Some pots and jams large barrels enter the three policemen's moonlight sergeant, who is the older than the others, cross the stage and right and look down the step. The other put down the paste pot and unroll the bundles or play cards. The word Q play form lying alongside, projecting into the water and loading into uploading ships. Sergeant, a police officer ranking below the inspectors. So this is the particularly the scene near the sea. They have some boats. The place where the boats has to be stand. There are the big that's chains, some kind of the pots, and there are three police has to be entered, and everywhere the spread, particularly the moonlight. So that sergeant became the older than two of them, and he had to be came toward the stage. दृश्य समुद्र किनाऱ्यावरील एका बेटावरील बोटीचा धक्का आजूबाजूला काही खांब साखळ्या मोठे पिंप तीन पोलीस प्रवेश करतात. चंद्राचा प्रकाश सर्वत्र पसरलेला. इतर दोघांपैकी वयाने मोठा दिसणारा पोलीस सार्जंट रंगमंचाच्या उजव्या बाजूने येतो आणि खाली जाणाऱ्या पायऱ्यांच्या दिशेने पाहतो. बाकी दोघे चिटकवण्याकरिता असलेल्या खळीचा डब्बा खाली ठेवतात आणि जाहिरातीची गुंडाळी उघडतात. म्हणजे एकंदरीत तिथं ते जो इनाम ब्रिटिश सरकारने त्यांच्यावरती लावला त्याचे पोस्टर त्यांना चिटकवायसाठी ते आलेले होते. Police Bill, I think this is would be good place put up the notice. He point barreled. Police X man X. Better ask him. Called to the sergeant. Will this is be good place for play cards? No answers. So there are three of them: sergeant, policeman B, and policeman X. That's are the lower post than the sergeant. So policeman B asks to that X, I think this is a place, good place to put up the notice. मला वाटतं policeman X म्हणतो की ही जागा जी आहे ती पत्रक लटकवण्यासाठी चिटकवण्यासाठी एक चांगली जागा आहे. policeman X म्हणतो better I ask will this is good place or post. त्यांना विचारलेलं बरं. सार्जंटला हाक मारतो सूचना पत्रक लावण्यासाठी ही जागा ठीक आहे का. उत्तर मिळत नो आन्सर getting on that place. Policeman B, will we put up a notice here on the barrel? No answer. Sergeant, there is a flight of step here that lead to be water. This is the place that should be a minded well. If he got there down there, his friend might have a boat
to meeting him. They might send it in there from outside. Policeman will put up the notice on the barrel. So the sergeant not given the answer here. Sergeant, there is a flight step the leading to the water. The place should be minded there. If he got down there, his friend might have the boat meeting him, and that is outside. तर इथं पत्रक पिंपायला लावूया का? उत्तर तिथं नाही मिळत. पायऱ्या खाली जाणाऱ्या पायऱ्या पाण्यापर्यंत जातात. त्या जागेवर कडक पहारा केला पाहिजे. इथून खाली जाऊन उतरू शकतो. त्यांनी त्याचे मित्र आणि त्या ठिकाणी जाण्यासाठी बाहेर बोट पाठवू शकतात. Police B. Would be barrel a good place to put the notice of? Sergeant, it might. You can put it there. So that has to be policeman B said to the sergeant. The good place that we have to stick on that pot, that notice. सूचनापत्रक लावण्यासाठी ही पिंप ठीक आहे का? So sergeant, it might be. You can put it there and paste the notice up. आणि तिथं तू लावू शकतोस. अशा पद्धतीने त्यांचं दोघांमध्ये का असं संभाषण चालू होतं. Sergeant reading it. Dark hair, dark eyes, smooth face, height 5 feet 5. There's not much to take hold of it that it is pity had no chance to seeing him before he broke out of goal. They says he's a wonder that it he makes all the plans of the whole organization. There isn't another man here of Ireland would have the broke the goal the way he did. He must have some friends among the goalers. So this is the descriptions picture of that the goal brokers means that man's who had to be broken the jail. The dark hair, they have to read that notice. Dark hair, eyes, smooth face, height 5'5", and there is no chance to be seeing him before to broken the goal, but that man has to be broken that goal, and that would not be doing some friends among the goalers. पत्रकवाचे गडद केस, गडद डोळे, नितळ चेहरा, उंची 5 फूट 5. यामधून फार काही समजण्यासारखं नाही. तो तुरुंग फोडणारा फरार झाला तेव्हा त्याला पाहण्यात आलं नाही. याला मला वाईट वाटतं. लोक म्हणतात की तो मनुष्य होता एक चमत्कार आहे. अख्ख्या संघटनेच्या सर्व योजना तो एकटा आखतो. ज्या पद्धतीने त्याने तुरुंग फोडलं तसे करू शकणारा दुसरा कोणीही मनुष्य आयर्लंडमध्ये शोधून सापडणार नाही. तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांपैकी नक्की कोणी त्याला सामील असले पाहिजे. Policeman B. £100 is little enough for the government offered for him. You may be sure any man there is force that takes him will get promotions. Sergeant, I will be mind that place myself. I would not wonder at all if he came this way. He might come sleeping along there. Point said square. His friend might be waited for him there. Point down step. And once he got away, it is a little chance we would have of finding him. It may be under the load of kept. He would be in a fishing boat and not one of help a married man that want to be a reward. The policeman B said to the sergeant, there is £100 is lesser enough, not enough the government offered, and he has to be given the permission. If we have got that, they will give the permission us. And the servant said, I will be mind the place of myself. I would wonder he came of this and sleeping around there. The friend is waiting there, I think. His sergeant said to that. And little chance to be they would be came here and we have to be finding that
man, fishing boat, and married man want to be revered. बी पोलीस सरकारने त्याच्यासाठी जाहीर केलेल्या इनामांची 100 पाऊंड रक्कम फार कमी आहे. पोलीस दलातील कोणत्याही व्यक्तीने त्याला पकडले तरी त्याला बढती मिळण्याची खात्री आहे. सार्जंट ज्या जागेवर मी स्वतः लक्ष ठेवेन त्या बाजूने आला तर कदाचित आश्चर्य वाटणार नाही. तो नजर चुकवून धक्क्याच्या बाजूने येण्याची शक्यता आहे आणि तिथं आपले मित्र त्याची वाट पाहत असण्याची शक्यता आहे. आणि एकदा तो आपल्याला पाहून सरकारला की पुन्हा सापडेल मुश्किल आहे. तो मासेमारीच्या होडीतून समुद्रावर वाढणाऱ्या वनस्पतीच्या ओझ्याखाली दबलेला पसार होईल आणि मग कोणीही एक कुटुंबोत्सल माणसाला इनाम मिळण्याच्या द्यायची कामी येणार नाही. Policeman X, and if we get him itself, nothing be abuse on our heads for from the people and maybe for our own relations. Sergeant, well, we have to do our duty in force. We haven't we? The whole country depends on us and keep the law and order. It is those that are down would be up, and those that are up would be down. If it wasn't for us, well, hurry on, and you have plenty of other places to play cards at, and come back here then to me. You can take the lantern. Don't be too long now. It is very lonesome here with nothing but the moons. The word goal means gel or jelly. Kelp, a large brown seaweeds that typically has long and tough stalk. Lonesome, lonely without any company. Policeman X, if he get the himself, nothing abused and held, the people may be his own relations. Sergeant said here, it is our duty, we have to be keep and law and orders. And afterwards, he has to be went towards. Down will be means morning time will comes, and plenty of the places we have to be stick the postcards. So you take the lantern and not go for long. बी पोलीस आणि आपण जरी त्याला पकडले तरी आपल्याला लोकांच्या शिव्या शाप खावे लागतील. कदाचित त्याची नातेवाईकांची बोलणी सुद्धा खावी लागतील. सार्जंट, आपण आपल्या पोलीस दलाचे कर्तव्य पार पाडण्याचे आवश्यक आहे. अख्खा देश कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या आपल्यावर अवलंबून आहे आणि नाही का आपण नसतो तर आज जे ताब्यात आहे ते मुकाट्याने सुटले असते आणि मुक्तपणे कैदच असते. चला त्वरा करा, तुम्हाला अजून बऱ्याच ठिकाणी पत्रक चिटकवायचे आहेत. तेवढे काम पूर्ण करून इथं माझ्याकडे परत या. हा कंदील तुम्ही घेऊन जाऊ शकतात आणि फार वेळ लावू नका, कारण एक चंद्र सोडला की बाकी हे ठिकाण फार सुनसान आहे. अशा पद्धतीने त्या दोघांमधलं संभाषण आपण इथं ऐकत आहोत. Police B, it is a pity we can't stop with you. Government should have brought more police into the town with in his goal and at as his time to. Well, good luck to you. Watch they go out. Axis means court that set the interval each country of England and Wales they administer and civil criminal law. Sergeant, walk up and down the twice look the placards. 100 pounds is promotion sure. There must be a great deal spreading 100 pounds. It is pity some honest man not be a better better of that. He ragged the man appear the left and trips slip past. Sergeant suddenly turned. So policeman has to be went towards he has to be stick that particular place and government has brought more police. The policeman B said to the sergeant, because of there are less policemen in that jail have. Sergeant has to be walk up and down on that place
near to the river or that pond. Hundreds of police, hundreds of pound and promotion may be sure if we caught that man, ballad singer man, and spending hundreds of pound is a great deal for me, and it is some honest man not to be better than. तर आम्ही तुरुंगास बरोबर थांबू शकत नाही हे बरं नाही. तुरुंगात असताना खटले चालू असताना सरकारने आणखी जास्त पोलीस या गावात पाठवायला हवेत. आणि ठीक आहे, पहारेकऱ्यांनी त्याला शुभेच्छा देऊन निघून जातात. सार्जंट पत्रकाकडे पाहत इकडे तिकडे 2 वेळा एरझारा घालतो. 100 पाऊंड आणि भरती नक्कीच. 100 पाऊंड खर्च करायची तयारी असणे ही मोठी गोष्ट आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे एखाद्या प्रामाणिक माणसाला त्याच्यावर मात करणे कठीण आहे. तेवढ्या फाटक्या कपड्यात एक इसम डाव्या बाजूने प्रवेश करतो आणि पुढे निघून जाऊन सार्जंटला झरकन मागे वळतो. So now there were the man who has to be broken the goal. He had entered here. So let us stop here. It that particular part. Remaining part of this lesson we will be continue in another video. Thank you.